Hallo, herzlich willkommen bei Tipps und Tricks der Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit ein paar Tipps und Tricks mit Drehknöpfen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. I've created a rotary knob here with a value from -10 to +10. Positions are set to 21. Why 21 I will show in a few moments. As you can see, the scale is -10, -8 and so on until +10. Let's change these positions to 20. And now we have commas. The reason is because we do not have 20 positions, but we must add the first one, so we have 21 positions. As you can see, we are changing here from a blue area to a gray and then into a red one. In the tab Color, we can change that. The illumination band is set to middle. Let's change that to left. As you can see, the colors are now starting on the left side. The same, of course, is valid for white. What is happening if we change the center? As you can see, the colors are now changed to gray at the position -5. Let's see what's happening if we check the checkbox knob rotation. I have added an additional rotary knob connected to the same data point. Here I have added a bitmap. If I now rotate on the rotary knob, the bitmap is also rotated. At the moment I can rotate this knob to any kind of position. Let's check the checkbox raster. Now the rotary knob is jumping to the positions. But still you have these intermediate values. The reason is because the data point is written immediately. Let's change that if the input is over. And now we do not have these intermediate values. Ich hoffe, dass auch diesmal wieder interessante Informationen für euch dabei waren.
Wenn ihr keinen Tipp oder Trick der Woche mehr versäumen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Wenn ihr selbst einen Tipp oder Trick der Woche habt, dann schreibt ihn doch in die Kommentare. Und nun wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Und wie jedes Jahr wünsche ich euch auch heuer ein frohes Osterfest.